A wannan bidiyon za mu zana flyer ba tare da ɓata lokaci ba. Kamar yadda nake faɗa, in za ka yi zane kana buƙatar abubuwa kamar su background da kuma information ɗin da za ka sa a wannan design ɗin, sai hotuna. Da wannan zanen za mu zana flyer ne na event center, inda ake zo ana yin event kamar biki ko kuma irin suna ko graduation haka. To yanzu zan yi amfani da size ɗin 210 by 210, wato tsayin da faɗin duka size ɗin su iri ɗaya. Wannan ana ce mishi Instagram size kenan, wanda in za ka yi post on Instagram yakan zo square size ne. So zan fara da background ɗin, zan yi double clicking wannan, sai in zo wannan tool ɗin, in zo daga no fill ɗin nan ya dawo texture fill, sai kuma in yi editing color ɗin, sai in zaɓa wannan color ɗin, sai in danna OK ɗin nan. Daga nan zan zo opacity ɗin nan, sai in mai da shi uniform saboda ya ɗan rage min fitowar color ɗin. Sai kenan na gama background ɗina, sai kuma in shiga yin amfani da wa'innan. Wannan zan saka shi a wannan wajen kamar yadda muka faɗa a bidiyoyinmu na baya. Wannan kawai idea ne da kai za ka yi tunanin me za ka saka, ba dole sai ka bi abubuwan da nake ba, amma yanzu sun da koyo muke yi, za mu iya yin kalan abin da na yi kafin nan. Bari na rage shayi min girma, kafin daga bayan ka samu ideas naka da kanka sai ka rinka yi. Sannan zan yi power clipping wannan cikin wannan background din nawa. So zan taɓa nan, zan zo effect, zan zo power clip place inside, sai in taɓa wannan ya shige. Zan zo ƙara zuwa effect din, in zo power clip, sai in danna edit content. To yanzu wannan din zan daga shi ya samu haka. Shikenan sai in danna finish editing object, ko kuma kafin nan bari in yi wani editing a cikin nan. Zan yi right click, zan ga edit content, zan zana, sannan zan ba shi color, zan ba shi wannan color din. Okay, bari in canza wasu colors din. Zan ba shi wannan color din, sannan zan mai da shi fountain fill, zan ba shi radial, sai shi cikin nan. Okay, zan ɗauko wannan in janyo shi cikin nan wajen. Gaba ɗaya abubuwan nan mun yi outline color, zan ba shi fari, sai farin zan ƙara shi zai je 2, sannan kuma zan ba da shadow din zai je small blue. Amma bari in ƙara outline din daga 2 ya je 4. Okay, 4 ya mun yawa, bari in bar shi a 3. Okay, sai dan danna finish editing object din nan. Daga nan zan kawo wa'innan hotuna, amma kafin nan bari in sa musu, bari in yi power clipping ɗinsu a cikin wannan wajen. Bari na yi zooming. Shi wannan ɗin zan matsar da shi gefe. Bari na duplicating wannan, ƙara Ctrl R ya ƙara min duplicate. Sai in zo effects, in zo power clip place inside wannan kenan. Sannan kuma in ƙara yin ƙasa. Wannan ɗin shi ma in zo effects, in zo power clip, sai in danna place inside wannan. Shi ma wannan in zo effects, power clip, place inside wannan. Bari na editing ɗinsu gaba ɗaya, in danna edit content, sai na rage girman su, sai in danna finish editing object. Shi ma wannan right click, edit content, sai shi ma wannan rage shi, sannan danna finish editing object, sai shi ma wannan kaman yayi. Sai kawai na zoom out. Wannan zan ƙara mishi hairline ɗin shi je 2. Shi ma wannan Ctrl R zai je 2 ɗin, Ctrl R repeat kenan. Wannan mun yi shi a baya. To sai gaba ɗayan su zan ba su color outline fari. Shi ma wannan zan ba shi fari, shi ma wannan zan ba shi fari, amma zan sa musu shadow. Kafin nan bari na matsar da su, bari na kai wannan gefen nan. Sai na zo wannan arrange ɗin, nan so in seta su ne, bari in matsar da shi gefen nan. Zan seta su ta tsakiya, sai in danna apply ɗin nan, za su setu. Amma space ɗin da ke tsakanin su ya mun yawa, to zan yi selecting, sai in zo kuma distribute, sai in zo distribute. Bari in cire wannan. A distribute zan yi distributing din su center, wannan kenan. Sai in danna apply, sai in yi close.
to yanzu zan kawo su cikin wajen nan. Bari na matsar da rubutun nan gefe saboda in samu in ci gaba. Yanzu wannan su ma zan ba su shadow kamar yadda muka yi ɗazu. Ka taɓa nan ka zo preset ɗin nan ka sa small blue, shi ma wannan sai mu ba shi shadow ɗin small blue, wannan ma haka small blue. Amma zan iya rage wannan ya dawo 10 idan na enter. Shi ma wannan zan rage shi ya dawo 10, sai shi ma wannan ɗayan zai dawo 10. Wannan kenan. To yanzu ina jin na gama da wancan backgrounds ɗina ɗin, sai wannan rubutun. Kamar yadda nake in zan yi design ɗin ina rubuta duk wani rubutu da zan yi sai in haɗa su waje ɗaya. Daga baya sai in zo arrange sai in danna break wannan text ɗin gaba ɗaya. To yanzu zan sa wannan, zan canza mishi case ɗin shi zai dawo uppercase gaba ɗayan shi. Sannan zan canza mishi font zai dawo wannan font ɗin. Za ka yi zaɓen kowane font. Sai kuma color zan ba shi wannan color ɗin. Sannan shi ma ɗin ke bari in ƙara size ɗin shi daga 24 ya dawo 36. Saboda sunan inda ake aikin ana so ya fito sosai. Za ka iya sa logon ka a nan gefen, bari in baka space ɗin sa logon. Sa logon ka shi ma ɗin a gefe ya zama ga logo ga sunan wajen ka, wajen aikin kenan. Yanzu wannan zan ba shi outline shi ma. Shi sunan zan ba shi outline fari. Sannan kuma zan highlight ɗin shi, okay, double clicking wannan. Mu canza daga highlight ɗin ya dawo 1 point. Scale with object or image sai ka danna okay. Sannan ka zo shi ma wannan drop shadow ɗin ka ba shi small blue. Okay, yayi yawa wannan. Bari mu dawo da shi 10. Sannan ina jin okay, bari in yi zoom in na gani. Ina jin hakan yayi. Sai kuma shi ma ɗin za mu iya ba shi wannan fill ɗin da muka yi na ɗazu. Sai mu ɗauko wannan ɗin nan sai mu saka shi a wajen farin nan. Shikenan. Sai kuma muna da wannan zan ba shi font ya je Georgia. Sai in kawo shi nan, zan yi italicizing ɗin shi wato ya zama italic. Zan rage size ɗin shi daga 24 ya dawo 18. Hakan yayi. Sannan kuma sai wa'innan su ake kira da services. Wato shi wannan event ɗin ko wannan flyer masu shi me suke yi. Zan canza font ɗin shi ya dawo wannan Montserrat ɗin nan. Font ɗin kai ma za ka yi zaɓen naka duk wanda kake so. Kai ne wannan ina amfani da su ne. Bari mu bar shi 18 shi ma. Sai shi ma wannan zan kawo shi wannan wajen. Haka shi ma ɗin font ɗin shi zai dawo Montserrat, sannan size ɗin shi zai dawo 18 shi ma. To daga nan kuma sai ina da wannan contact us ɗin kenan. Kana designing kana buƙatan call to action, wato wanda ya gani abin ya mai to menene next step da zai yi. Shi ma wannan Georgia sai mu rage size ɗin shi ya dawo 18 shi ma. Sai ka ba shi wajen kira da wajen number waya. Sai wannan shine venue ɗin inda an mutum na neman su zai same su. Shi ma wannan bari in ba shi Montserrat sai in rage mishi size ɗin shi ya dawo 18. Sai wannan kuma number waya kenan. Number wayan bari mu ga wannan font ɗin zai yi. Wannan bari na bar shi, wannan sai in dawo da shi 16. Wannan kenan. Sai ta abubuwan kawai. Yanzu ina jin bari in ɗan ƙara, okay wannan yayi. Amma kamar sunan ya min girma, bari mu dawo da shi 30. Okay. Sai wannan mu ɗan rage shi. Wannan wajen logo ɗinka ne ko kuma nasu su wanda kake ma design ɗin, sai su baka wanda za ka samu su. Wannan ma bari mu rage shi ya dawo 16. Na jin ba shi kaɗai ba ko gaba ɗaya nan kuma yana 14 na 18 ne, bari duka su dawo 16. Okay. To yanzu wannan bari mu matsar da shi gefen nan. Zan mai da okay text case ɗin su kowanne zama uppercase a farko, title case. Okay, banda wannan zai zama small letter ɗin shi gaba ɗaya, lower case kenan. Okay. Sai wannan shi ma zai da cases ɗin shi za su dawo title case.
kowanne farkon shi ya zama capital letter kenan. An gyara wannan ya dawo saman nan, sai wannan ya matso nan. Wannan phone number bari na mai nan ba shi background haka. Ajin hakan yayi, sai in ba shi color. Bari in ɗauka wannan properties ɗin kamar yadda muka yi a bayan. Ka zo edit za ka ga copy properties from, sai ka danna outline pen da outline color da fill, sai ka danna ok, sai ka taɓa wannan. Yanzu zai baka komai da komai nashi. Point ɗin 1 ne, amma wannan bari in ƙara shi dai 2. Sannan bari mu canza, bari mu bashi shi ma shadow ya je small glow. Yawwa, okay, point ɗin yayi yawa, bari mu rage shi ya dawo 1 ɗin shi. Okay, 1 ɗin kuma yayi kaɗan, bari mu kai shi 1.5. Okay, to phone numbers ɗin na ƙasa, bari mu selecting ɗin su sai mu taso da su sama. Shift page up, sai ka bashi color fari. Wannan kenan. Mun gama da wannan, sai wannan ɗin bari mu bashi color shi ma irin contact or visitor. Shi ma wannan bari mu bashi slanty ɗin nan, italic ɗin nan ya karkace. Wa'innan bari mu sa musu bullet, za mu zo shi a MS Word ɗinmu insha Allah. Sai kai duplicating a nan, amma wannan kamar sun yi girma, bari mu ƙara resizing ɗinsu. Yawwa, sai kai duplicating ɗin shi a nan shi ma haka kenan. Sai okay, na ɗauko wa'innan in saka su, saboda haka zan ƙara ma wannan girma. Bari in resizing wannan ya dawo nan. Wannan ana sawa ne, icon ne da ake sawa wajen number waya ko WhatsApp haka nan, sai kawai ka saka shi. Za ka iya googling ɗinsu ka yi searching, ka ce misali WhatsApp icon ko kuma phone or call icon, duka za ka gansu, sai kawai ka yi downloading. Irin yadda muka yi a baya ne, na ce kawai in kana buƙatan icons ko kana buƙatan images, sai dai kawai ka shiga Google kawai ka yi downloading wannan images ɗin da kake so ka yi amfani da shi. Wannan bari na grouping ɗin shi, Ctrl G grouping kenan. Shi ma wannan Ctrl G grouping kenan. Yajin sai wanne, sai wannan ƙasan shi ma ɗan Ctrl G grouping. Sai wa'innan su ma zan yi grouping ɗinsu. Abin da yasa ina so na yi arranging ne da kuma aligning da kuma distributing. Bari mu yi aligning ɗinsu center, sai in yi selecting wannan, ƙara applying alignment center. To yanzu sai mu yi kuma distributing ɗinsu. Bari in cire wannan, dawo distribute shi kuma mu raba su ta tsakiya kenan. Spacing sai in danna apply. To haka zan sauko da wa'innan guda biyun ƙasa kaɗan. Contact us ɗin nan shi ma wannan ya ɗan sauko, amma ya yi yawa zoom in, sai in ɗaga shi. Yawwa, sai in yi zoom out. To ina jin da ka yi wannan ka riga ka gama design ɗinka kenan. Sai bari na yi closing wannan, sai in goge shi. Ina jin in dai ka yi wannan ka riga ka gama kenan. Bari mu cire outline ɗin wannan, sai kawai ka yi grouping komai, ka danna Ctrl G, sai kawai ka yi exporting abinka wannan, sai ka yi choosing inda za ka ijiye shi. Daga nan sai ka tura ma wanda ya baka aikin, sai ya gani in ya yi to, in kuma bai yi ba sai ya gyare-gyare. Ƙila zai gyara suna ko kuma zai gyara wasu daga cikin abubuwan da ka rubuta. Akwai flyers da ne daban-daban, ina jin zan sa mana su a group ɗin na WhatsApp da Facebook, sai za ku iya ganin ideas. In za ka yi designing abubuwa za ka iya googling kalan wannan designs ɗin, sai ga yanda wasu suka yi. Daga nan kuma sai ka choosing idea. Na gaya mana inda za mu samu images, akwai freepik.com ko kuma pixels.com, sai kuma Google za ka iya searching kawai sai ka gani.